Ok, un poquito en español and a little bit of English. Hoy hacemos algo diferente, pero tenemos que hablar. Dios te bendiga, amado hermano. God bless you, brothers. En el día de hoy, usted sabe que nuestros videos generalmente son completamente en español. For those of you that know, our videos are generally all in Spanish. Siempre tenemos los subtítulos o las letras abajo en inglés para aquellos que hablan inglés. We always have the subtitles in English on the bottom for those that speak English. Sin embargo, en el día de hoy, este video es por petición de una de nuestras hermanas de la iglesia que es de habla inglés. However, our video today comes from a request from one of our English-speaking sisters in the church. La petición tiene que ver con un estudio que dimos en la iglesia. The request has to do with the Bible class that we gave in the church. Y después del estudio, ella preguntó si esto se podía compartir por YouTube. And after the study or the Bible class, she asked if this can be shared in YouTube. No se había grabado. We were not recording it. Pero ella quería compartirlo con amigos o familiares para que pudieran entender lo que estábamos enseñando. But she wanted to share it with friends or family so they can understand what we were teaching. Y tengo que admitirle que originalmente o instintivamente dije que no consideraba que lo iba a hacer. I'm going to be honest with you, instinctively or in that moment I said, I don't think I'm going to do it. Hay enseñanzas que nosotros hacemos a nuestra iglesia por la capacidad y la madurez de nuestra iglesia. There are teachings that we give to our church because of what I believe is their maturity or their understanding level in our church. Hay cosas que yo no discutiría con gente que son nuevas porque no tuvieran la capacidad de comprenderla. There are things that I would not discuss with somebody who's new in the church or new in the gospel because they might not have the capabilities of comprehending it. Y en estos videos tengo diferentes personas que me ven. And in these videos I have different types of people that see it. Algunos comprenden o tienen una madurez en el conocimiento de la Biblia y otros no. Some have a greater understanding of the Bible and some don't. So por eso dije, quizás no lo haga. And that's why I said I don't think I'm going to do it. Fíjese, la razón por la cual pensé no hacerlo es porque, créalo o no, mi intención no es de ser controversial en este canal. The reason I didn't do it is because, believe it or not, or didn't want to do it, is because, believe it or not, my intentions are not to be controversial in this channel. Yo no me siento a pensar cuál sería un tema de controversia que yo pudiera tirar para hacer que la gente vea el video. I don't sit down and think what could be a controversial subject matter that I could discuss so that way I can bring in views. Mis estudios o mis videos generalmente vienen de conversaciones que yo tengo con personas, aún incluyendo mis hijos y mi esposa y mi familia. The videos that I make have to do with conversations I have with people or questions that I get, even from my family, my sons, and my wife. En mi casa se habla mucho de la Biblia. In my house, we speak a lot about the Bible. En mi casa se pregunta mucho de la Biblia y de ciertas cosas. In my house, we discuss a lot about the Bible and certain things. Y a veces las preguntas me llevan a indagar más, estudiar más, y ahí mis ojos se abren y puedo entonces enseñar ciertas cosas. And sometimes from there I go to study and I go to reading and then my eyes are open to certain things and I teach certain things. Pero nunca mis videos son para levantar, establecer una controversia. But my videos are never to raise up or to try to make a stand in a controversial matter. Usted que me ve en el día de hoy, que tiene un pastor, que tiene una iglesia, coja todo y tome todo lo que usted escucha de mí y usted aprende de aquí y consúltelo con su pastor y que lleguen ustedes a la decisión que sea conforme a la Biblia. Whatever I teach here, I ask you to read the Bible and study to see if it's right or not,
and take it to your pastor and talk to him and see what the pastor says. Si su pastor le dice que yo soy un hereje, que yo estoy enseñando cosas incorrectas y que usted no debe prestarme atención, respete a su pastor. Y mi idea y mi intención nunca es de traer división en el pueblo de Dios. If your pastor tells you that I'm a heretic, that I don't teach things according to what the Bible says or anything like that, listen to your pastor. I'm not here to make divisions in the church. Sí le voy a decir que yo tengo un amor y un temor a Dios, lo suficiente que me aseguro de que lo que yo enseñe en esta plataforma y en cualquier lugar sea por la Biblia y no le falte el respeto a la palabra del Señor, ni tampoco le haga violencia a sus enseñanzas. I will tell you that I have a strong fear and a strong respect towards God. And I say fear out of respect, not fear out of I feel in danger. There's a reverence towards God and His Word that I want to make sure that I never do His Word wrong. I want to always do justice to what's written. Sí, voy a admitir que a veces mis enseñanzas van en contra de la tradición o lo que siempre hemos escuchado. I do have to admit that sometimes my teachings, they go against the grain, like they say, and against tradition and what many people have been taught before. Pero no creo que va en contra de la palabra. But I don't think they go against the word. Quizás van en contra de lo que otros nos han enseñado o como alguien me dice que yo tengo que leer y entender la palabra. Maybe it goes against how people have told me I should understand the word. Pero nunca en contra de lo que está escrito. But never against what is written. Cito la Biblia. I like to quote the Bible. Creo que si uno cita la verdad, nada puede contra la verdad. Solamente la verdad misma. I believe that if you can quote the Bible and quote the truth, then nothing can go against the truth, not only truth itself. A los que me miran, yo quiero dejarles saber algo. Todo el mundo tiene el derecho de su propia opinión, pero nadie tiene el derecho de su propia verdad. Solamente hay una verdad. Hay diferentes opiniones, pero solamente hay una verdad. For those that listen to me, I think that everybody is allowed and has the right to have their own opinion, but I don't believe everybody has the right to their own truth. There's only one truth, although there are different opinions. Ya usted vio el título del video, so usted sabe cuál es el tema que voy a discutir. You already saw the title in the video, so you know what I'm going to speak about. Y tiene que ver con el diezmo, and it has to do with tithing. El diezmo ha sido controversial en la iglesia por muchos años. Tithing has been very controversial in the church for many years. Diezmo es algo que muchas personas no creen, otras creen, y ha sido a veces un punto que ha dividido la iglesia y a veces la razón por la cual algunos ni asisten a la iglesia. Tithing has been something that some people do, some people don't. It has divided the church in some places, and it even has kept people from coming to the church and visiting the church, period. Yo he sido enseñado y criado en el diezmo. I was raised and I believe in tithing. Yo le doy gracias a Dios de la forma en la cual mi viejo pastor, mi papá, me enseñó el diezmo. I give thanks to God for the way that my father, my pastor, taught me tithing. Porque yo creo que el enfoque de mi papá para enseñarme a mí personalmente, como su hijo y como su oveja, el diezmo tenía que ver del punto de la bendición y de lo bueno que es el poder darle a Dios. I believe that the point or the perspective that my dad used to teach tithing to us was great, because I think it had to do with the blessings of giving and the blessings of being able to give back to the Lord. Yo sé que mucha gente recibe la enseñanza por un punto de castigo, por un punto de miedo.
a mí se me enseñó el darle a Dios por un punto de bendición. I know a lot of people, receive the tithing as if you don't do a punishment, a fear tactic. However, I was raised with teaching with the benefits and the gifts of giving. Así que cuando yo me pongo a estudiar la palabra del Señor, no me pongo a estudiar la palabra del Señor porque yo no quiero dar o porque quiero dejar de dar a la iglesia o al Señor. So when I look for the study, I don't do it because I'm trying to find a way to stop giving. I'm looking for a way to justify me not wanting to give. I've always believed in the blessing of giving. Soy pastor, I'm a pastor. Muchos pastores nos enseñan en cuanto al diezmo. Otros están todo el tiempo enseñando del diezmo por el miedo de que la gente no den o para asegurarse que la gente den. Some pastors are always dealing with giving when it comes to forcing people to give or the fear of giving because they don't want people to stop giving because the church cannot function without giving. So, quisiera partir de el punto de que yo creo en dar a Dios, el beneficio de dar a Dios, y también creo en el peligro personal de no darle y bendecir a Dios. So quiero partir de ahí. So I want to leave from the point and the perspective that I believe in the giving, I believe in the benefit of giving, and I also believe in the dangers or the problems that we could have if we don't give. When I say danger is the fact that, we want to be able to give blessings and to be able to receive blessings from God. I don't give to receive. I give because I receive. And I want to continue receiving so I can continue giving. So I want to leave from that perspective. Ok, quisiera entonces, vamos a hablar rápidamente del diezmo entonces. Let's talk quickly about tithing. Bueno, la palabra diezmo tiene que ver con solamente una cantidad. So, el diezmo es una décima parte que tiene que ver con una cantidad que se da, el 10%. So when we speak about tithing, you have to understand the word tithing is only, the word tithe is pretty much a measurement. It's a quantity. It's not an action. Tithing is not, when you hear tithe, we're not talking about an action. We're talking about a quantity. Tithe actually means 1/10 or 10%. Así que cuando nosotros hablamos del diezmo, está hablando de un porcentaje. So when we talk about tithing, we talk about a percentage. El punto de muchas personas es que el diezmo tiene que ver con el tiempo de la ley. Many people teach and say that the issue with tithing, it has to do with the law. Okay, hay una verdad en eso. There is truth to that. Sí es cierto, el diezmo que daba Israel tenía que ver con la ley y tenía que ver con las ordenanzas que dio Moisés para el establecimiento de la nación de Israel. It is true that tithing in the Old Testament had to do with the law, and it had to do with a requirement that Moses had put on, that God had given Moses, and Moses put on the people of Israel as they were developing a nation. El diezmo para aquel tiempo era como si fuera un impuesto. Tithing at that time was a tax. Ellos tenían un diezmo de 10% que tenían que dar de ciertas cosas para ciertas cosas. They had tithing that they gave of certain amounts of things for certain amounts. Los estudiosos consideran que ellos tenían 3 diferentes diezmos o 3 diferentes impuestos de 10% que se le ponía al pueblo de Israel. Those studies say that there were about 3 different tithings, in other words, 3 different taxes of 10% that were put on the people of Israel. Uno tenía que ver, uno era para los levitas, one was for the Levites, uno tenía que ver con las ceremonias y las fiestas anuales. Another one of those taxes had to do with the feast, the annual feast they would do. Y uno era uno que se recogía cada 3 años que tenía que ver con darle a los pobres y todas esas cosas.
And one had to do with another tax of 10% that was collected every 3 years that was used to be used for the poor. En total, mucha gente considera que aunque eran 3 diferentes impuestos de 10, si usted lo sumaba todo y se dividía en tiempos, bueno, la cuestión es que se consideraba que los impuestos al pueblo de Israel llegaban al 23 punto algo por ciento, 23.3%, entre 20 o 25%. So many people say that if you add all those 10% and all those tithings put together, that the people of Israel then had a tax of anywhere between 20 to 25%, maybe somewhere in 23.3% or something like that. Cuando sale el pueblo de Egipto, sale un pueblo que necesita establecerse como una nación. Toda nación necesita recursos, fondos para poder establecerse y se pone este impuesto sobre ellos. When the people of Israel come out of Egypt, they need to become a nation. Every nation needs to be able to have the resources and to be able to then have the funds to be a nation, to be able to do the things they need to do. So a tax was put on top of them. El diezmo en la tiempo de la ley no era algo que se daba voluntario. Tithing in the time of the law was not something you gave voluntarily. Era algo que se esperaba, se pagaban los diezmos. Tithing was something that was expected from them. They didn't give the tithing. They paid the tithing because it was a tax. Ellos ofrendaban, they would give offerings, y eso sí venía del corazón y voluntariamente conforme a lo que ellos tuvieran. They did give offerings, but they gave it in a way that they gave it in however they could give. So, como este no es un estudio y no voy a entrar en todos los detalles, voy a resumir lo mejor posible. So because this isn't a study, and I'm not trying to give a study, I'm just trying to give you a kind of summarize of what we have. Sí, el diezmo que tenía el pueblo de Israel era un requisito de la ley. Yes, the tithing that the people of Israel had was a requirement of the law. La mayoría de estos diezmos que se utilizaban para los levitas y se utilizaban para fiestas que ellos entonces tenían que celebrar. Se utilizaba para los sacerdotes, levitas, se utilizaba para las fiestas. Y había otro que se recogía cada 3 años que tenía que ver con los pobres. Sin embargo, la mayoría tenía que ver con el sacerdocio, tenía que ver con las fiestas y con todas estas cosas que ellos celebraban. So we have to understand that these tithings or these taxes of 10% that they had were meant for the priest, were meant for the temple, were meant for the feast, the annual feast that we celebrate, and all these things. Si usted cree en la gracia, if you believe in grace, usted entiende que todas estas cosas tuvieron su fin. Then you have to understand that all these things had an end. Que cuando Cristo murió, cuando Cristo muere, entonces ya no hay más sacerdote, pues conforme al libro de Hebreos, él fue ese sumo sacerdote. So if you believe in the grace, you understand that when Jesus dies, that whole law ends, that time of the law ends. There's no longer need for priest. There's no longer need for sacrifice because Jesus was the most high priest and he was that perfect sacrifice. Ya no hay necesidad de hacer estas fiestas porque ellos estaban, Cristo cumplía las fiestas y cumplía en ellos todas esas cosas. There weren't need for all these different feasts and things like that because Jesus was the fulfillment of all these prophetic things that they did. Entramos en el tiempo de la gracia. We then go into the time of grace. Significa que el requisito del diezmo es un requisito de la ley. So you have to then understand that the requirement of giving the 10% was indeed a requirement of the law. ¿Puede el cristiano entonces o debe el cristiano tener un requisito mandatorio con castigo y todo eso del diezmo? Conforme a la Biblia, si creemos en el finalizar la ley, pues entonces no lo hay. So is there a requirement for the Christians and believers? This requirement, a must do, your salvation is tied to, your blessing is tied to a 10% tithe that you must give.
If you believe in the end of the law, then there isn't that. Sí, estaremos hablando de lo que ocurrió antes de la ley. Sí, lo voy a estar hablando. Yes, I will speak about the 10% given before the law. I will cover that. Let me just get my thought across. So, entonces vemos estas cosas. Ahora bien, una vez que se termina el tiempo de la ley, una vez que se termina el sacerdocio, una vez que se termina todo eso, entra el tiempo de la gracia, entra el evangelio, entra las iglesias, entran los ministerios. So once the time of the law is over and the priests are not needed and the temples are no longer used and the sacrifices are not only given, now we enter the time of grace. That time where we have now the gospel, we have now churches, we have now ministries, we have all these things. Pablo le enseña a la iglesia que es necesario que nosotros entonces demos, que le demos a quién, demos a la iglesia, para que la iglesia utilice eso para darle a los pobres, a darle a las viudas, para que todas estas cosas, para el uso de la expansión del evangelio y las responsabilidades evangélicas. Paul then teaches us. It teaches the church that they should start now giving to the church, putting together offerings and giving to the church so the church can then do its evangelical responsibilities, meaning the continual movement of the gospel, as well as feeding the needy, as well as dealing with widows and all these different things. So there was a requirement. El capítulo 16 de Corintios, Pablo entonces da un orden de cómo se debe hacer estas cosas. When you look at the 1 Corinthians chapter 16, Paul says and gives an order how these things should be done. Pablo dice, el primer día de las semanas, traigan todo lo que se ha separado, se trae y se entrega. Paul says in the first day of the week, everything that has been set aside, come forth and brings. Pablo le enseña a los Corintios en su primera carta, el capítulo 9, los versículos 8 al 11, también en primera de Corintios, el capítulo 9, los versículos 13 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 5, 18, le habla de que el que trabaja para el evangelio merece también poder vivir del evangelio. En otras palabras, merece tener una paga por el trabajo que se hace. The Bible then talks, Paul talks in 1 Corinthians chapter 9, verses 8 to 11, 1 Corinthians chapter 9, verses 13 and 14, 1 Timothy chapter 5, verse 18, and he talks about the people that work for the gospel, the people that work in teaching them and helping them and all that, they deserve to live from that gospel. They deserve to have some kind of blessings because they're blessing them. So, el punto de dar sí se comienza a enseñar. So that point of giving is then thought. La Biblia dice que se supone que demos de corazón, que demos con amor, que demos con contentura y que demos generosamente y de lo que podamos dar. The Bible tells us that we should give from our heart, that we should give with joy, that we should give with love to God, that we should give generosity. With a generous heart. You understand? That we should give that way, and that we should also give according to what we can give. Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y le dice que esto no sea por necesidad. En otras palabras, que esto no sea por obligación, que nadie te obligue a dar, sino que salga de tu corazón. So Paul then writes Corinthians and say, nobody should force you to give. We should then give out of our heart. Pastor, entonces, ¿de dónde continúa la cuestión del diezmo? So, Pastor, where do we continue giving that? Why do we keep talking about that 10%? Cuando la iglesia del Señor empieza a establecerse, comienzan personas, iglesias a organizarse y líderes dicen hay que mantener la iglesia, hay gastos que se van a la iglesia, ¿cómo nosotros podemos entonces mantener? Y los líderes hicieron un compromiso de mantener la iglesia, de buscar la forma de poder mantener las iglesias. When the church started getting established, you had leaders that were concerned about the church, the cost that come with the church, the responsibilities that come with the building. So I think that the leaders we need to see how we can make a commitment to maintain the church. Comenzaron los líderes entonces a decir, pues vamos nosotros a comprometernos a dar cierta cantidad.
The leaders then decided that they were going to make a commitment to give a certain amount to help the church. So the church can have a budget. So the church can have a way to deal with itself. Se entiende entonces que ellos iban a poner a su fe por obra. Iban a poner su fe a trabajar. So they decided they were going to put their faith into work. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. The Bible says the faith without works is dead. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia, a través de la fe, pero la fe crea en uno obras. We're not saved by our works, we're saved by grace through faith, but our faith, according to the book of James, should create in us some works of good. Ellos se dieron de cuenta entonces, pues, ¿cuál es una cantidad justa que podemos entonces decirle a nosotros que nos demos? Ya que este que está aquí quizás es un abogado y gana buen dinero, pero este que está aquí quizás es un trabajador esclavo y no gana un dinero. Y aunque somos líderes y estamos todos en la mesa, ¿cómo podemos traer quizás una justicia para ayudar que todo el mundo se sienta que está dando lo mismo? Escucha eso, lo mismo. So then you had these leaders, and this leader started saying, so what do we do it? Because, you know, we got a guy on the table who's a lawyer, but we have a guy on the table who's a servant, and they don't have the same amount of money that we can give them. What is that amount that we can give so that way it could be fair for everybody to give? So everybody gives the same. Did you hear that? So everybody gives the same to create a justice within the church. I'm telling you how the church did it. I'm not telling you this is a requirement. I'm telling you this is how the church did it. Y usted me dice, pastor, es que el diezmo de este es de $100, pero el diezmo de este es $10. Ellos no dieron lo mismo. Bueno, ellos no dieron lo mismo en cantidad de 100 y 10, pero los dos dieron lo mismo en porcentaje. So, los dos fueron justos, el porcentaje de 10% fue justo, porque este da 10% de lo que puede, por lo menos. Si quiere dar más, puede dar más, y este da lo mismo. So, aunque en los libros uno dice 100 y otro dice 10, en porcentaje los dos dieron 10%. Se trae una justicia a lo que se entrega. So then you might say, well, hold up. It's not the same because this guy gave 100 and this guy gave $10. And I understand that as far as the quantity is concerned, it's not the same. But the fairness at the fact that they both gave 10% of what they receive of their salary is fairness. It's fair that you give 10 and I give 10. Yeah, well, my 10 is 100 and your 10% is 10. Yes, but it's still 10% of what I have. If you can give 100, well, it's a 10%. It only took 10% of what you have. I only took 10% by giving the 10. So it was about a fairness. ¿Por qué se utilizó ese 10%? Why did we use that 10%? No necesariamente por la ley. Not necessarily because of the law. Pero porque el padre de la fe, but because the father of faith. Nosotros vivimos por fe. We live by faith. El justo por la fe vivirá. The Bible says the just shall live by faith. So, por la fe, entonces utilizamos lo que el padre de la fe, la cantidad que el padre de la fe da, que fue que la Biblia dice que en el libro de Génesis, Abraham le entregó a Melquisedec un 10%. Sí, es cierto, Abraham no entregó un 10% de todo su ingreso. Abraham utilizó un 10% en ese momento. Después Jacob le promete al Señor un 10%. Yo no estoy usando estos versículos para establecer un requisito de 10. Yo estoy dejándole saber el por qué las personas utilizan ese porcentaje de 10. So when we look at faith, we go to the father of faith, Abraham, who gave 10% to Melchizedek. Now you might say he only gave it once. He didn't give it all the time. You're absolutely right. Then Jacob, we find in the book of Genesis that he promises God 10% of everything he has if he saves him and protects him. Now you might say, Pastor, this was only given once, not in every salary. You're absolutely right. I am not telling you right now that because Abraham and Jacob gave 10% once, that means that I have to give 10% everything I have all the time. I am not using those verses to put a requirement to what you give. I am telling you that the reason that 10% is still being used and talked about in the church for some is because of that.
¿Puedo yo como pastor ponerle un requisito del diezmo que si tú no lo das te vas para el infierno? Hermano, eso es un mensaje legalista porque eso era un requisito de la ley. Ahora bien, podemos enseñar del que tenemos que dar a Dios y que podemos dar y que quizás lo menos que podemos dar al Señor para aquellos que pueden es ese 10%. Basado en que podemos ver que el 10% es uno que se ha usado, sí lo podemos enseñar, como el que el Señor y Pablo nos enseñó a nosotros a dar. Pero el requisito como que si usted no hace esto se va para el infierno, o si usted no hace esto, lo otro, porque Malaquías 3:8 dice, me han robado en que no me han dado los diezmos y las ofrendas y han sido malditos con toda maldición. Hermano, ese versículo existe, pero ese versículo hay que ponerlo en el contexto, y en el contexto se está hablando a la nación. El versículo 9 dice, y toda la nación me ha robado. Hay que usarlo en el contexto. Y si usted busca el libro de Nehemías en el contexto de eso, ve que Nehemías capítulo 13 nos enseña que era que los sacerdotes se habían regresado a su casa porque el pueblo había dejado de dar los diezmos que se necesitaban para mantener el templo. Malaquías y Nehemías van en la historia juntos. So, can I give a requirement and give a condemnation for those that don't give that 10% and you must tithe? Because the Bible you can't do that, because Malachi chapter 3 verse 8 says that if you don't do that, you are cursed with all cursing and all that. Well, listen, you can't use that verse as something that applies to the church, because that's something that applied to the people of Israel. Verse 9 in that same chapter says the whole nation has stolen from me. It doesn't say all the people that don't give tithing steal from me. It says my nation has stolen from me. If you look at the book of the Malachi and you compare it to the book of Nehemiah, chapter 13 is talking the same story, and you can see that the priests had gone home because there was no funds to run the temple. So they went home. Remember, during that time there was a tax. So God said, you have robbed me from my tax. Pastor, ¿podemos nosotros robarle a Dios? Bueno, sí, podemos robarle a Dios en el sentido de que si Dios nos da a nosotros y nosotros no le podemos dar, no le damos a Dios como podemos darle, con la libertad que podemos dar, sí, entonces no estamos cumpliendo la palabra, porque sí está escrito que hay que dar y bendecir, pero no como un requisito para salvación, ni como un requisito de esto ni lo otro. Sí, el diezmo era algo de la ley, pero sí el creyente tiene un requisito para dar de corazón, como pueda. Algunos pueden hasta dar más de 10. Y si no lo hacen porque han cumplido con el requisito del 10, conforme a Pablo, el que siembra poco, recibe poco. So, what is my point? My point is that tithing is indeed that rule, that requirement, that law of tithing is indeed a requirement of the law. That we don't need that requirement as a church. However, Paul teaches us that as believers, we are also required to be able to give with generosity, and give according to what we have. To some of us, it's even more than 10%. It's even more than that. We give according to what we can give and have. And Paul himself writes, those who sow little will get little in return, and those who sow more will get more. I think we need to step away from the legalistic way of teaching. However, we should continue practicing the fact that we should give because we have been given. Yo no diezmo ni doy a Dios para que Él me dé. Yo le doy a Dios porque Él me da. I don't give to God so He can give me. I give to God because He gave me. Espero que haya sido claro en esto. Si tiene alguna pregunta o comentario, lo puede escribir y podemos discutir. Usted me puede decir, pastor, pero yo he sentido y yo sé lo que es el beneficio y la bendición del diezmo y las ofrendas. Yo también, yo soy testimonio. Y hasta la fecha de hoy todavía doy mi 10% y continuaré dando mi 10% por lo menos. ¿Por qué? Porque yo he visto que ha sido de bendición. ¿Por qué? Porque a mí siempre se me enseñó como una regla de bendición, no como un requisito para salvación. ¿Me va entendiendo? So you might tell me, well, Pastor, I agree with you, but I'll continue giving my tithing, or I'll continue doing this because I believe in the blessing of it. So do I. I will tell you honestly, I use the 10% as a measuring. I give at least 10% of what I receive, at least, if not more. But I'm going to at least give 10%. I give it because I've seen the blessings in my life that come from that. I do believe that. However,
I believe that I seen the blessing because it was taught to me as a blessing practice, as an I give thanks for what he gives me by giving to the church so they can continue doing the gospel. I don't think it was ever taught to me as a point of salvation. Deje de estar preguntándole a la gente si ellos diezman o no diezman. Stop asking people if they give 10% or don't give 10%. Eso no le importa a usted. That's none of your business. Don't worry about that. Worry about making sure that you give into God. Yeah, that's what you got to worry about. Yo como pastor tengo hermanos que diezman a la iglesia, ¿verdad? Diezman a la iglesia. Ok. Solamente Dios sabe si ellos dan el diezmo correctamente o no. Solamente Dios sabe que ellos dan. Yo no estoy chequeando quién es la lista de los que diezman, ni estoy chequeando quién es la lista que no para quitarle posiciones y tarjetas y esto, lo otro, ni tampoco estoy chequeando talenarios para hacer. Eso no es lo que Pablo dijo que se supone que pasara en la iglesia. Eso es una práctica legalista de la ley. As a pastor, I don't go checking in my list. Give me the list of the people that give tithing so I can see who hasn't tithed in a long time and put them in check and all that. I don't do that. That's ridiculous. That's not necessary. I also don't say, give me your pay stub because I want to make sure you do give 10% because you could be putting $20 in here, but you should maybe give in 40. I don't do that. That's not between me. That's between them and God. I don't have to worry about any of that. And if you go down to the level where you can give people positions to the church depending on what they give and they no give, your legalistic teachings of the tithing is according to the law, and that has passed. Dios te bendiga. God bless you. Espero que esto haya sido una bendición. Espero que esté claro. Si tiene una pregunta, nos las puede hacer, puede comentar. Seguimos. Yo personalmente, mi casa y yo continuaremos bendiciendo al Señor con nuestros bienes para que el Señor nos continúe bendiciendo. So God bless you. I hope all questions were answered. If you have any questions, go ahead and ask them. As far as me, my house, I'll continue giving unto the Lord. Why? He's blessed me. And I want to continue this cycle of blessing so I can bless more. It's been my pleasure. I hope you enjoyed it. God bless you. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. It'll be until next time.